ভাৰতীয় T-20 দলত বৈভৱ সূৰ্যবংশী আয়াৰলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত বৈভৱ শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নেতৃত্বত খেলিব টিম ইণ্ডিয়াই উপ অধিনায়কৰ দায়িত্বত থাকিব তিলক বৰ্মা IPLৰ অনবদ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ভাৰতীয় দলত সূৰ্যবংশী দলৰ পৰা বাদ পৰিল বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ প্ৰথমবাৰৰ বাবে দলত স্থান লাভ কৰিলে প্ৰিন্স যাদৱে পুনৰবাৰ জনাও যে T-20 দলত বৈভৱ সূৰ্যবংশী অন্তৰ্ভুক্তি আয়াৰলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বৈভৱ There's a lot of T20 cricket. You can always bring him back. Asian Games, he will be there. So, yeah, the main aim is to try and keep him fit for the test and the one days. Sixth in the test rankings right now. I don't know whether worry is the right word, but we obviously need to improve our performances. I think England was good and the South African series probably, didn't go to plan, but we still have a chance if we play well enough and we know we've got the players, but we've got to play better. I just want to interrupt here. We have 3 ODI matches also in England. That team we have not announced. That will be announced towards the later part of the Afghanistan series is over. Not part of any of the squads. Anything you can tell me? And the other thing is you have developed a reputation of taking tough decisions. Was removal of Suryakumar Yadav from captaincy and Akshar Patel from vice captaincy, was it tough or it was a straightforward call? With regards to Hardik first, he's part of the one-day squad right now in Afghanistan. Like Bumrah, we said, obviously, if we can get him playing well and keep him fit for one-day cricket, I don't think he's played one-day cricket for a while. That is at this point the main objective. We can always bring him back. It gives us also an opportunity to give someone like a Nitish Reddy a few opportunities with T20 cricket. So there will be a little bit of rest and rotation with regards to T20, but the main objective is to see if he can start playing well and stay healthy with 50-over cricket with the World Cup in, a year and a half, around that sort of time. Gives us a lot of balance. The World Cup's in South Africa. If he's bowling well enough, and we'll assess how we go in the next few months. That's primarily the reason at this point. But Surya, of course it's a tough decision. Someone who's led you in the World Cup, it's not the easiest thing to try and change. But like I said, we've not had any international cricket after that World Cup. Partly the form, but partly also how we go forward is always at the back of your mind. And going ahead with a new captain. In this case, Shreyas was in our opinion the right call. So it's always tough when you leave somebody out who's just. Shubman Gill was vice captain leading into that World Cup when we made a call to obviously have 2 keepers at the top and he missed out. And Akshar Patel was vice captain, just replacing Shubman Gill. So no, I think we were again like Shreyas Iyer. Obviously you're looking at was the best thing for the next 2-year cycle, and Tilak firstly is a terrific player. Gives him an opportunity to learn the job as well, just in case if that need arises ever. Can you talk to us a little bit about Prince Yadav and what exactly has impressed the committee about him and why, in the sense that he's going to the ODIs against Afghanistan, now he's going to England as well. What has impressed the selection committee most about him that he's being groomed as the next pacer? I think his domestic performance really, we saw him in Vijay Hazare enough this year and looked impressive. I don't think he played a lot of red ball cricket last year, but the white ball stuff was really good. And then to back it up in the IPL against really good quality batters, it's when you play a lot of games in the IPL, it's always going to be up and down, particularly when high scores are, most teams get 200 for fun these days. So, can bowl under pressure, which is the first thing that you try and see if a guy can do that day in, day out. Has the skill set, obviously. Can move the ball, bowls towards the end of the innings. So you try and find a balance that the 4 or 5 guys that you picked, if they can do different roles, and he kind of fits everything in white ball cricket. He's bowled well for Delhi this year, which was the first time that we sort of saw him bowl. Not first time, we've seen him before, but he bowled well this season, and that caught our eye, and so he was always there in our planning. This Afghanistan series coming up gives us an opportunity to see what he can do in 50-over cricket, but T20 we've all seen that he's got the skill set. So again, like the guys that we pick, we're always hopeful.
queries. The first one, have you all considered the fact that the core remains more or less the same? It's just the captain who wasn't involved in the previous cycle who comes in as a captain. So I'm sure you all must have had a word with not just the captain, but along with coaching staff, have had a word with the core group senior members as such, or is that not too much of a factor? Shreyas coming in. Yeah, I mean, it's, again, this is a clean break almost, if you like, after the World Cup. And we played the World Cup in USA and Caribbean in 24 June, and this was sort of February, March, which is not even 2 years really. But the next one, we've got a bit more time. Like I said, I think Shreyas absolutely deserves it with his performances, one particularly with the bat. I think first you should be good enough to be a player in the team. And then his performances as captain. And obviously, having won it once when Gigi was with him at KKR, and then a couple of really good seasons with Punjab. So, no, it's perhaps a little bit unusual that he wasn't, but he was very close to always being in the team over the last couple of years. It's just that Surya and Tilak, the spots that he bats, were there and he couldn't find a spot. So now that he's found a spot, I think like I said, he's earned it. Changes to the ODI setup, are there any replacements that are being named for the Afghanistan series? Replacements? Oh, yeah, I don't know, have you not announced, no, Virat's replacement? Yes. Yeah, Yashasvi will be his replacement. Sorry, I think the official release was about to come out. Yeah. With Surya was pretty much looking ahead, taken after the World Cup was over, but was keeping an eye on his IPL form, and later on he decided. And on Tilak Verma, we see him as a future leader, and because there's a little bit of uncertainty around his place in the World Cup, he started in the top order, batted down in the later half. So what is the thinking around his place in the side and how we should go forward? No, I don't think we have a doubt of his place in the team. Yeah? I mean, he batted only 5 because we played 2 keepers, and then Ishan batted 3. So, everyone dropped down. The order had a couple of really key innings in the World Cup. So, no, again, Surya wasn't vice captain or captain when he was made captain last time. So after the World Cup in the Caribbean. So, no, again, being vice captain probably gives him a chance to learn the job a little bit as well. We don't have any doubts about him as a player, which is the first thing you look at. Sorry, what was the? Did you were you watching his IPL form closely? Is that when you decided? Obviously the form in the last couple of years, but he was the captain. We were doing really well as him, winning so many games, eventually ending up winning the World Cup. Obviously we deliberated a lot, especially when someone's led you to a World Cup win. It's not the easiest sort of discussion to have, but I don't necessarily think at some stage we were going to look ahead. Now, whether IPL form dictated it, I'm not so sure that's the case. There was always conversations around it. Like I said, Shreyas playing as well as he is, particularly with the bat, sometimes makes the decision a little bit easier. Hi, Ajit, it's like a question to both. When you pick a 15-year-old in a squad, of course, international cricket is a different ball game as compared to an IPL. If you could just take us to what's the plan that, you want to ensure that, he doesn't find a little, if things don't go his way, he can handle a situation. And also, since he's part of the Tri-Nation series in Sri Lanka, is he available for the entire duration, or is he joining a little early, he and Tilak both? Where early? And there's only a 3 or 4 day gap in between. So both of them are in Sri Lanka, yes, now. Tilak and yeah. 26. Yeah. I'm sure they'll figure out once when they know when the team is traveling to Ireland. I think today the announcement has been made, so we have to think about that. He is a part of the India A for the Tri-Nation also, and he is a part of the England's as well as the Ireland series. So we'll have to take a call because the finalization of his selection has taken place today, about an hour back. So we'll have to take a call and we'll decide which is best for him. And obviously the priority will be for him to go to Ireland as well as to England.
if you have discussed, how do you? Will at appropriate time we will come to know, but we are very careful about his future, and our selectors and our technical persons are monitoring his every step. Any conversation with Surya before or after taking the decision? That is number one. And number two, no, it is continuation. And is there any update on Rohit and Hardik's fitness regarding ODIs? Yeah, I mean, I talk to most people, yeah, when we're making such decisions, particularly. আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি মৃদুপৱন বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছোঁ। মৃদুপৱন, ইতিমধ্যে এইখন সংবাদমেলৰ পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ আমি দেখিছোঁ আৰু টিম ইণ্ডিয়াৰ এতিয়া T20 দলত বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰশ্মিতা চাওক যে যি বৈভৱ সূৰ্যবংশী এই যিটো IPL ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে, সেই IPLতে এটা উমান পোৱা গৈছিলে যে বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতীয় কোনোবা নহয় কোনোবা এটা দলত স্থান লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দল বা ছিনিয়ৰ যিটো দল সেই দলত যে স্থান লাভ কৰিব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ যিটো IPL T20 এটা ফৰ্মেট হয় আৰু সেই T20 ফৰ্মেটত তেওঁৰ যিটো পাৰদৰ্শিতা বা যিটো বেটিং শৈলী দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, এক বিস্ফোৰক বেটিং শৈলী। আৰু ইয়াৰ পিছতে আচলতে সকলোৱে এটা কথা সকলোৰে মুখত উচ্চাৰিত হৈছিল যে বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতীয় দলৰ হৈ অভিষেক কৰিব। আৰু তাৰেই যেন আজি ইংগিত পোৱা গৈছে যে যিটো তেওঁৰ 15 বছৰ 71 দিন হৈছে বয়স আজিৰ দিনটোত, আৰু 15 বছৰ 71 দিন বয়সতেই অৰ্থাৎ ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে, আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে বৈভৱ সূৰ্যবংশী। আৰু যদিহে তেওঁ আয়াৰলেণ্ড, ইংলেণ্ড আৰু এছিয়ান গেমছত তেওঁ যেতিয়াই তেওঁ অভিষেক হয়, ডেবিউ হ'ব, তেতিয়াই তেওঁৰ লগে লগে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে তেওঁ আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব, যি কম বয়সত আচলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচত অভিষেক কৰাৰ যিটো কৃতিত্ব, সেই কৃতিত্ব ৰচিব বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে। আৰু বিহাৰৰ এগৰাকী সমষ্টিপুৰৰ যি খেলুৱৈ, যিগৰাকী খেলুৱৈক 110 কোটি টকাৰ ৰাজস্থান ৰয়েলছে ক্ৰয় কৰিছিলে বিগত নিলামত, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত বিগত বৰ্ষত তেওঁ 2খন নে 3খন মেচ খেলিছিলে। তেতিয়াই উমান পোৱা গৈছিল যে তেওঁ এগৰাকী বিস্ফোৰক বেটাৰ হ'ব, আৰু তেওঁৰ যিটো শৈলী বেটিঙৰ সেয়া আচলতে এক প্ৰকাৰ দুৰ্দান্ত, আৰু যিকোনো আগশাৰীৰ বলাৰকে তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিব পৰাকৈ সিদ্ধস্ত, অৰ্থাৎ মাৰমুখী এটা ইনিংছ খেলিব যে পাৰে, সেই কথা এইবাৰৰ যিটো টুৰ্ণামেণ্ট সামৰণি পৰিলে IPLত তাত স্পষ্ট হৈ পৰিলে। আৰু তেওঁ অৰেঞ্জ কেপৰ দৰে সন্মানেই নহয় 5টাকৈ সন্মান অৰ্জন কৰিলে, আৰু ইয়াতে প্ৰমাণ পাব পাৰে, ইয়াৰ পৰাই উমান পাব পৰা গৈছিলে যে তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ স্থান পোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। আজি আয়াৰলেণ্ড, ইংলেণ্ড আৰু এছিয়ান গেমছ, এই তিনিখন আয়াৰলেণ্ড, ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলা আৰু এছিয়ান গেমছত যি ক্ৰিকেট টুৰ্ণামেণ্ট, সেই এছিয়ান গেমছৰ বাবে তেওঁৰ নাম তিনিওটা যি দল ঘোষণা কৰিলে, এই দলত তেওঁ স্থান লাভ কৰিছে। শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় দলে এই তিনিটা আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও খেলিব, ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধেও খেলিব আৰু এছিয়ান গেমছতো খেলিব। পূৰ্বে সূৰ্যকুমাৰ যাদৱ ভাৰতীয় দলৰ কেপ্টেইন আছিল, T20 দলৰ কেপ্টেইন আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ নেতৃত্বতে ভাৰতীয় দলে কেপ্টেইন বিশ্বকাপো জিনিছিলে, T20 বিশ্বকাপো জিনিছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো তেওঁক সূৰ্যকুমাৰ যাদৱক অপহৰণ কৰিলে, আৰু আজিৰ যি দল, এই দলতো কিন্তু স্থান লাভ নকৰিলে সূৰ্যকুমাৰ, অৰ্থাৎ সেইগৰাকী অভিজ্ঞ বেটাৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল শ্ৰেয়স আয়াৰ নতুন কেপ্টেইন, অৰ্থাৎ ভাৰতীয় T20 দলৰ নতুন কেপ্টেইন এতিয়াৰে পৰা শ্ৰেয়স আয়াৰ, আৰু শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নেতৃত্বতে ভাৰতীয় দলে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে, আয়াৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে আৰু এছিয়ান গেমছত খেলিব। লগতে তিলক বাৰ্মা, আন এগৰাকী মিডল অৰ্ডাৰ বেটছমেন, অৰ্থাৎ বেটাৰ আৰু বাওঁহতীয়া বেটাৰ তিলক বাৰ্মাক উপ অধিনায়ক হিচাপে এই যি দল ঘোষণা কৰি এটা স্থান দিয়া হৈছে। লগতে দেখিবলৈ বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে স্থান লাভ কৰিছে, আৰু নতুনকৈ ইয়াৰ ভিতৰত যদি নতুনকৈ স্থান লাভ কৰে তেওঁ হৈছে প্ৰিন্স যাদৱ, আন এগৰাকী বলাৰ। এইগৰাকী বলাৰে এই দলটোত স্থান লাভ কৰিছে। যদিও প্ৰিন্স যাদৱে আয়াৰলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে শৃংখলাটোত স্থান লাভ কৰিছে, কিন্তু এছিয়ান গেমছত তেওঁ নাই। এছিয়ান গেমছত যিহেতু জছপ্ৰীত বুমৰাৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন হ'ব, আৰু জছপ্ৰীত বুমৰাৰ দৰে বলাৰ থকাৰ বাবে আচলতে প্ৰিন্স যাদৱ ইয়াৰ পৰা বাদ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গোটেই দলটোত যদি আমি বাকী বিশেষ পৰিৱৰ্তন নাথাকিলেও, কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অতি কম বয়সতে বৈভৱ সূৰ্যবংশী, যিগৰাকী কেৱল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট জগততে নহয়, বিশ্ব ক্ৰিকেট জগতত এক নতুন চাঞ্চল্য হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, এইগৰাকী বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে স্থান লাভ কৰাটো আজিৰ দিনৰ আটাইতকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন। আৰু যদিহে তেওঁ শৃংখলাটোত যেতিয়া অভিষেক কৰিব, অভিষেক কৰাৰ লগে লগে আচলতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত আন এক কৃতিত্বৰ অধিকাৰী হ'ব, এক অভিলেখৰ অধিকাৰী হ'ব, এক প্ৰকাৰ ইতিহাস ৰচিব এইগৰাকী উদীয়মান, অৰ্থাৎ এটা ভৱিষ্যত সম্পন্ন বা প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পন্ন তাৰকা বেটাৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশী। শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নেতৃত্বত এই টিম ইণ্ডিয়াৰ এই খেল, আৰু লগতে অতি কম বয়সতে বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অন্তৰ্ভুক্তি, গতিকে প্ৰতিখন খেলে এইবাৰ বিশেষ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিব। ক্ৰিকেট প্ৰেমী উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পৰিব, যিহেতু উৎকণ্ঠাৰে যথেষ্ট বাট চাই আছিল সকলোৱে, যিহেতু আপুনি জনাইছে যে IPLত তেওঁৰ যেনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শন বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ, আৰু এতিয়া T20ৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ পিছতে প্ৰতিখন মেচেই যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হ'ব এতিয়া।
হয় চাওক বৈভৱ সূৰ্যবংশী আজি 15 বছৰ 71 দিন হৈছে আৰু প্ৰথম তেওঁ দলৰ স্থান লাভ কৰিছে দললৈ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিছে আমি যদি ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটাৰ পুৰুষ আৰু মহিলা উভয়ৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ তেতিয়া শেফালী বাৰ্মা আন এগৰাকী ভাৰতীয় বেটাৰ হয় তেওঁ মহিলা ক্ৰিকেটাৰ শেফালী বাৰ্মাই 15 বছৰ 220 দিনত তেওঁ ভাৰতীয় দলৰ স্থান লাভ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 15 বছৰ 239 দিনত তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি মেচ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মেচ খেলাৰ সৌভাগ্য হৈছিল অৰ্থাৎ তাৰ পিছতে যে শচীন তেণ্ডুলকাৰ চাওঁ শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ ক্ষেত্ৰত 16 বছৰ 194 দিনত শচীন তেণ্ডুলকাৰে দলৰ স্থান লাভ কৰিছিল আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত শচীন তেণ্ডুলকাৰৰ অভিষেক ঘটিছিল 16 বছৰ 205 দিন কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে যদি আমি বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ কথা চাওঁতে 15 বছৰ 71 দিনত আজি দলত স্থান লাভ কৰিছে আৰু 15 বছৰৰ এই 71 দিন পাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এই শৃংখলা আৰম্ভ হ'ব যদি দলত স্থান লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ ইতিহাসত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটত তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত অভিষেক কৰা বিশ্বৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ কনিষ্ঠতম ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিব আৰু এয়া হ'ব ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ বাবে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ লগতে বৈভৱ সূৰ্যবংশী ব্যক্তিগতভাৱে এক অনন্য কৃতিত্বৰ অধিকাৰী আৰু এতিয়া অপেক্ষা থাকিব এই শৃংখলা কেইটালৈ যে যেতিয়া এই শৃংখলা কেইটাত 11জনীয়া যিটো দল যিটো প্লেইং 11 বুলি কোৱা হয় মেচৰ পূৰ্বে সেই প্লেইং 11ত বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে স্থান লাভ কৰে নে নকৰে সেয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো ইয়াত যিকেইগৰাকী বেটাৰ আছে অভিষেক শৰ্মা আছে সঞ্জু চেমছন আছে ঈশান কিষাণ আছে শিৱম দুবে আছে নীতিশ কুমাৰ ৰেড্ডি আছে লগতে আছে তিলক বাৰ্মা শ্ৰেয়স আয়াৰ এই সকলো ইমান কেইজন বেটাৰ থকাৰ পিছত মিডল অৰ্ডাৰৰ বেটাৰ আছে লগতে অপেনাৰ বেটাৰ আছে এই আটাইকেইখন থকাৰ পিছত বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে স্থান পায় নে নাপায় সেয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব আৰু ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ টিম মেনেজমেণ্ট লগতে প্ৰশিক্ষক আৰু কেপ্টেইনৰ ওপৰত এই সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু যদিহে কিবা কাৰণত প্ৰথমখন মেচতে স্থান লাভ কৰে তেন্তে নিঃসন্দেহে বৈভৱ সূৰ্যবংশীয়ে অন্য এক কৃতিত্ব অৰ্জন কৰিব আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটত ধুমুকি মৰাৰ লগে লগে বা স্থান লাভ কৰাৰ লগে লগে বৈভৱৰ যিটো এতিয়াৰ যিটো প্ৰদৰ্শন বা বৈভৱৰ যিটো বিস্ফোৰক বেটিং শৈলী এই বিস্ফোৰক বেটিং শৈলী একে অক্ষুণ্ণ থাকে নে নাথাকে কেনেধৰণে তেওঁ ক্ৰিকেট কেৰিয়াৰক আগুৱাই লৈ যায় ভৱিষ্যতে তেওঁ কেনেধৰণে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটক তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই সকলো দিশবিলাক আচলতে এই শৃংখলাটোতেই পৰিস্ফুট হৈ পৰিব ৰশ্মিতা নিশ্চয় আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালৈ আৰু এনেধৰণৰ বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অন্তৰ্ভুক্তি আৰু আচলতে ভাৰতৰ ইতিহাসতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেধৰণে কম বয়সতে 15 বছৰ 71 দিনত এনেধৰণে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলত T-20ৰ অন্তৰ্ভুক্তি বৈভৱ সূৰ্যবংশী সবাতোকৈ এগৰাকী কম বয়সৰ ক্ৰিকেটাৰ আৰু তেওঁৰ যি চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন বা যি বেটিং ষ্টাইল তাক লৈ আচলতে সকলো দেশবাসী যথেষ্ট তেওঁৰ সেই IPLৰ মেচৰ সেই খেল চাই সকলোৱে অনুমান কৰিছিল যে এইবাৰ ভাৰতীয় দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব আৰু সেই অনুসৰিয়ে আজি ভাৰতীয় T-20 দলত বৈভৱ সূৰ্যবংশীৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে আয়াৰলেণ্ড ইংলেণ্ডৰ লগতে এছিয়ান গেমছৰ বাবেও শৃংখলাত অৱতীৰ্ণ হ'ব বৈভৱ সূৰ্যবংশী লগতে শ্ৰেয়স আয়াৰৰ নেতৃত্বত টিম ইণ্ডিয়াই এইবাৰ চমকপ্ৰদ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে We have a new captain for the T20 series. So Shreyas Iyer will be the new captain of the Indian T20 team for all these 3 series. Shreyas Iyer captain, Abhishek Sharma, Sanju Samson and Ishan Kishan both are wicket keepers. Shivam Dube, Tilak Verma vice captain, Nitish Kumar Reddy, Akshar Patel, Washington Sundar, Varun Chakraborty, Ravi Bishnoi, Mohammad Siraj, Harshit Rana, Arshdeep Singh, Prince Yadav, and the new kid Vibhav Suryavanshi. খবৰ বাতৰি থাকিব গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ লৈছে টি বিৰতি